Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so good evening, everybody. Good Good evening. evening. Okay, and how's life today, guys? Gimana snitch capsnya? Very good, very well kah, teman-teman? Very Very well. good. So Very tired. good. So Aduh. tired. Oh, Masya Ya. Allah. Tired of working or what's this? Uh, uh, we go to another friend house Oh, until okay. night. Ya. Okay, visiting your friend's house. Ya. Okay, alright. Yang lainnya gimana, guys? Ngabuburit. Ngabuburit. Mungkin mereka terlambat. Okay. Mm-mm. Alhamdulillah. Okay, so before we start our lesson, guys, let's open our program by pray based on our religion. Pray begins. Okay, guys. What was our topic yesterday? Maybe do you guys still remember about our topic yesterday? My Today week about listening. go to somewhere. Okay. Yeah, yesterday we talked about traveling. Oh, traveling. Ya. And what about now? What is our topic for today? Mm. Hari ini? And today, my weekend. Okay. Today we are going to talk about my weekend, guys, about Oh, listening today. Okay, so have you ever done listening before, guys? Sudah pernah listening kah sebelumnya, teman-teman? listening. Listening itu apa, Mas Bro? Mendengarkan. Oh. Ah, What about listening? that's it. Mungkin sudah Everything. pernah belajar listening gitu. Uh, I don't Okay, think so. You good don't think so? evening. Good evening, sis. Oke. Listening. Gimana, teman-teman? Belum pernah belajar listening sebelumnya? Apa sudah? Um, I, Never, I, never. I'm not Never. sure. Not sure? Yeah. Okay. Ya. Today we will do a listening section. Hari ini kita akan mengadakan yang namanya listening, teman-teman. And then what we call, I hope you guys can wear a headset. Harap teman-teman bisa pakai headset karena Mm. the listening section ini suaranya kecil sangat, guys. Tapi kalau misalnya masih kedengeran ya tidak apa-apa. Headset. But for better experience, untuk pengalaman yang lebih bagus, lebih baik pakai headset supaya lebih jelas. Okay. Oke, kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Jangan paksa dulu. Aduh. Set me free, set me free. Oke, udah. I want it to music, music, music. Bagaikan teman dari. Nah, ini dia, listening. Guys. Oke. Nah, there you go.
Nah, so can you see that? Udah nampak? Not yet. Belum? Belum. Oke. Okay. Nah, Oke. so in the listening section today, you need to fill the blank. Just fill the blank, guys. Ngisi titik-titik yang ada di layar, teman-teman. Oke, tinggal diisi Oke. titik-titik yang ada di layar by listening the script. Nah, Oke. oke. Nah, totalnya ada 10. There are 10. Oke, ada Mhm. 10 yang perlu diisi. Oke. 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 Ah, siap, Hmm. gas? Guys, go. Nah, You do on the weekend. Weekend. Hey, Shante, what do you do on the weekend? On the weekend, I wake up and first I make breakfast. Third, oh, what do you On the weekend, I wake up and first I make breakfast. Oh, what do you make? I like to make toast. All right. I often eat toast too. Do you put butter on your toast? I do. I put butter and jam. Ooh, I love butter and jam on my toast. Do you eat cereal? No, I used to, but not anymore. Yeah, on the weekend, I don't eat cereal. On the weekend, I cook a nice breakfast, but I eat cereal during the week. What else do you do on the weekend? Let's see. After I eat breakfast, I clean the kitchen and make my bed. What about you? I also clean my house. I clean my rooms. I vacuum. I wash the windows. I wash the dishes. I do my laundry. I do that on Saturday, but on Sunday, I have fun. And what do you do for fun? I go to the park. I play sports. I play soccer at the park. Sometimes I ride my bike. Sometimes I go hiking. I do lots on Sunday. On Sunday, I relax. I don't study, I don't work, and I don't clean my house. Nice. What do you do on Sunday? I also enjoy my time on Sunday. I really like to meet my friends, and sometimes we go to festivals or visit new cities, and we eat a lot of really good food. Oh, that sounds fun. Yes, actually, we also really enjoy camping. Do you like camping? I love camping. I love the outdoors. I go hiking often. Oh, me too. Oh, that's cool. What about Sunday evening? Oh, Sunday evening, I relax. I cook a big dinner and I listen to music and sometimes I read my book. But often I go to sleep very early on Sunday. Oh, wow. And you? Well, on Sunday, I don't cook. I usually order food. I order pizza, or maybe I eat at a restaurant. And then later in the evening, on Sunday, I always watch TV. So my favorite TV show is on Sunday night. And what's your favorite TV show? My favorite TV show is called Billions. Billions? Yeah, it's about money and power in New York. It's very interesting. Nice. Maybe I should watch it.
Oh, you should, but you go to bed early. Yes, around 9 o'clock. Oh, okay. Maybe you can see it. Okay. Oke, teman-teman. So, dapat semua jawabannya? Dapat, dapat. Dapat. Widih. Dapat. Sore. Oke. Thank you. Alright. Guys, I will repeat once more. Saya bakal ulang sekali lagi. Bisa di make sure juga teman-teman yang udah yang udah dapat semuanya mungkin ya sambil di make sure ulang. I don't know. Oke? Okay. Oke. Alright. Saya ulang dari awal. Mana ini? Hey, Chantel, what do you do on the weekend? On the weekend, I wake up and first I make breakfast. Oh, what do you make? I like to make toast. All right. I often eat toast too. Do you put butter on your toast? I do. I put butter and jam. Ooh, I love butter and jam on my toast. Do you eat cereal? No, I used to, but not anymore. Yeah, on the weekend, I don't eat cereal. On the weekend, I cook a nice breakfast, but I eat cereal during the week. What else do you do on the weekend? Let's see. After I eat breakfast, I clean the kitchen and make my bed. What about you? I also clean my house. I clean my rooms. I vacuum. I wash the windows. I wash the dishes. I do my laundry. I do that on Saturday, but on Sunday, I have fun. And what do you do for fun? I go to the park. I play sports. I play soccer at the park. Sometimes I ride my bike. Sometimes I go hiking. I do lots on Sunday. On Sunday, I relax. I don't study. I don't work. And I don't clean my house. Nice. What do you do on Sunday? I also enjoy my time on Sunday. I really like to meet my friends, and sometimes we go to festivals or visit new cities, and we eat a lot of really good food. Oh, that sounds fun. Yes, actually, we also really enjoy camping. Do you like camping? I love camping. I love the outdoors. I go hiking often. Oh, me too. Oh, that's cool. What about Sunday evening? Oh, Sunday evening, I relax. I cook a big dinner and I listen to music, and sometimes I read my book. But often I go to sleep very early on Sunday. Oh, wow. And you? Well, on Sunday, I don't cook. I usually order food. I order pizza, or maybe I eat at a restaurant. And then later in the evening, on Sunday, I always watch TV. So my favorite TV show is on Sunday night. And what's your favorite TV show? My favorite TV show is called Billions. Billions? Yeah, it's about money and power in New York. It's very interesting. Nice. Maybe I should watch it. Oh, you should, but you go to bed early. Yes, around 9 o'clock. Oh, okay. Maybe you can see it. Okay. Oke, teman-teman. Ya. So, dapat 1 sampai 10? Dapat sih harusnya. I know. Yeah, bro. Oke, dapat. Only one. I skip this. Oh, only one? Oh my Yeah. goodness. Hmm. Okay. So, what do you think, guys? 1 until 10, how many corrects will you get? From 1 till 10? I get 9. 9? Yes, I did 9 too. Okay.
I mean, like, do you think it's all of them are right for your Yeah. answer? Yes, 100%. Oh, Oh, yeah. 100% gelo. Nah, ini loh yang suka tuh ya. Ayolah, biar confident. Oke, nice. Ya dah. Kita cocokkan ya, teman-teman. Gampang kan ya di sini listeningnya? Yes. Suaranya jelas, nggak kayak zaman kita ujian dulu kan? Nggak Ujian kumur-kumur. dulu. Ya, ujian zaman dulu kresek, kagak jelas sama sekali kan. Ini dia jawabannya guys. Ah, Hmm, oh ya, Yes. what? Ah, Doctor. Yes. Number 3. yes. Dah semuanya? Yeah. Open. Oke, 100% Yeah. ya. Karena suaranya jelas. Baca skrip soalnya itu. Number Oke. 6 dong, bro, yang nggak kekerjain. Kenapa? Tadi Kelewat kayaknya kah, kayaknya agak cepet tadi kan kedengeran. Oh, Jadi udah vacuum langsung wash the dishes gitu. langsung The bener. windows wash the dishes gitu kan. Terlalu cepat ya. Mm-mm. Space-nya nggak ada. Ya, itu. Oke. Nah, oke. Tapi ini beneran gampang kan guys untuk listening yang kali ini. Ya, Karena easy ya. mungkin apa namanya? Easy for Yeah. understand. Pronounce-nya jelas, Yes, and then slow, yeah, little bit slow. slow ya. Oke. Nah, sebenarnya di day 9 itu sebenarnya mau tak bikinin ini guys. Pengen tak ajakin nonton movie sebenarnya. Day 9 kan movie tuh, bahas movie kan. Ya. Nah, pengen tak ajarin itunya tentang movie-nya. Cuman jaringan saya waktu itu lagi gak enak badan. Eh, daripada saya juga stres karena apa namanya patah-patah. Nah, jadi saya skip aja. Gitu. Dan di situ listeningnya apa namanya nggak kayak orang baca skrip kayak ini tadi. Ini kan benar-benar kayak orang baca skrip kan, bukan orang ngobrol kan. Iya, iya. Nah, yang pengen saya putar malah ya beneran orang ngobrol. Pengennya malah. Jadi biar lebih dapet. Oke, yuk sambil kita bahas. Nah, untuk pembahasan kali ini, I want you to read the English first, ya, dibaca dulu bahasa Inggrisnya nanti, baru nanti kita artikan. Jangan langsung Indonesianya. Alright. Oke, ya. Oke. Alright. Oke. Supaya gimana? Supaya teman-teman tahu. Jadi nggak perlu nyusun lagi. Teman-teman Ya. tahu Inggrisnya, oh Indonesianya seperti ini. Nanti tinggal dikombinasikan. Seperti itu. Oke? Alright. Oke, ya. Yang pertama, tadi si Gatot nanya nih ya, Hey Chantal, What do you do what do you do on on? the weekend? Okay, what do you do on the weekend? Okay, what does it mean, guys? Akhir pekan apa yang The activities that Chantal do on the weekend. Oke, ya. Apa yang kamu lakukan di akhir pekan? Oke. Nah, di situ kita bisa combine, guys. Di-combine gimana? Coba, kalau pertanyaan itu dikembangkan jadi kayak gimana jadi? Krik, 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 bunyi hujan di atas genting. Oke. Nih. How you spend your weekend? Oke. Alright. Mungkin belum pernah kan dapat explanation yang seperti ini. Oke. Jadi gini, guys. Rather than you make your own sentence, if you guys still studying, it's better use the template. Ulangi, bro. Daripada rather than making your own sentence, it's better speak up or speak it in English by using the sentence. That we know. By template. That we know. Okay. Yups. Maksudnya template kayak gimana? Di situ kita udah tahu template yang pertama, what do you do on the weekend? Yang artinya apa yang kamu lakukan di akhir pekan. Tinggal diganti aja, guys. Apa yang kamu lakukan di hari Senin? Oh ya, on the Monday. What do you do on Monday? What do you do on
On Monday. Kalau hari. Kalau misalnya tempat ya tinggal diganti at atau in. Bisa. Apa yang kamu lakukan di rumah? At school. What do you do What do you at in the home? house? What do you do at house? What do you do at home? At Bisa. home? Yeah. Nah, jadi teman-teman nggak perlu nyusun lagi kan? Hmm. Susunannya sudah ada, tinggal diganti doang. Udah, guys. Nggak perlu nyusun, tinggal PNP doang. Nah, yang pasang. Itu, Oh, guys. soalnya Heeh. tadi maksudnya bikin pertanyaan yang sama about weekend, tapi penantangnya aja yang beda. Aku kira gitu. Boleh, nggak apa-apa sis, bisa aja. Oke, iya. Bisa aja. Itu maksudnya dikembangkan pertanyaan, guys. Jadi biar apa? Biar teman-teman ketika ngobrol itu nggak flat, you know? Oke. Nah, oke. Terus si Sentel jawab tuh. Si Sentel jawabannya kumaha eta? On the weekend? I wake up and on the weekend. Oke, coba dibaca guys. On the weekend? On the weekend, I wake Ah, and first I wake up and first I make breakfast. Oke, on the weekend I wake up and and first I make breakfast. I make breakfast. Breakfast. Oke, artinya di akhir pekan Saya bangun tidur. saya bangun, terus Saya membuat sarapan. oke, dan saya membuat sarapan. Oke, kalau teman-teman dapat pertanyaan yang sama, what do you do on the weekend? How will you answer it? On the weekend, I wake up and clean On the weekend. Usually, I I make a breakfast after I wake up. Oh, oke. Langsung ya. Oke. Nggak cek your smartphone first. Nggak ngecek HP dulu, guys, bangun tidur. oh iya Oh juga. yes, that's the right answer. So, Hannes. Ya kan? Check Ya. my WhatsApp. I wake Oke. up and I check my. Oke, check your social media and there is no notification. Continue sleeping. Action from TikTok. Oke. Nah, di situ kan ada template-nya toh, guys. Bisa dipakai. Kalau misalnya ngobrol sama orang. Oke. Ya, biar lebih bagus bahasanya. Emang nggak boleh langsung. Misalnya langsung juga nggak apa-apa, guys, sebenarnya. Kalau teman-teman langsung kayak gimana? Misalnya, what do you do on the weekend? First, I wake up and open my smartphone. Gitu toh juga boleh, teman-teman. Cuman yang lebih bagus ditambahin, on the weekend, I wake up and first, I check my social media. Misal. Oke. Nah, terus teman-teman kalau ada yang cerita seperti itu, kalau temennya cerita bilang, on the weekend I wake up and first I make breakfast. Responnya teman-teman jangan cuman, I see, oke, next. Ya. Nah, bisa dibikin pertanyaan dari pernyataan temannya tadi. Misalnya di situ, karena di sini dia yang pertama yang dia lakukan itu bikin sarapan, bisa dibikin pertanyaan, what do you make? Apa itu what do you make? Apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat? No. Oke. Bisa dirubah kemana tuh kira-kira, teman-teman? Buat apa gitu? Bingung Harapannya kan? apa? Salah. Lagi buat apa? Ya, what do you make? Kan apa yang kamu buat? Bisa dikembangkan dari pertanyaan yang lain. Kayak gimana misalnya pertanyaan yang lain? Apa yang kamu baca? What do you read? Apa yang kamu lakukan? What do you read? What do you read? Apa yang kamu baca? What do you read? Atau what do you cook? What do you cook? Apalagi? Masak. What do you clean? What do you clean? Lagi bersihin naon?
What do you eat? What do you What watch? do you eat? Oke. I Nah, go to Do you drink? exercise. oke. Ada yang masih bingung dengan maksud saya, guys? Enggak. No. No. Nah, Oke. Dari phrase ini kan kita bisa improve ke banyak pertanyaan kan? ya. Tinggal diganti apanya? Tinggal diganti make-nya aja. Verbnya ya. Oh, itunya aja. Heeh. Hmm. Apa yang kamu tonton? What do you watch? What do you What watch? do you use? Oh. Apa yang kamu tulis? What do you write? you write? What do you write? Apa yang kamu mainkan? What do What do you you play? play? What do you Play. play? Play. Maksud, guys. Yeah. I do. Eh, Yeah. Got it. dari situ tok bisa ke mana-mana. Ya. Oke, terus jawabannya di situ ada I like to I make like to make I like to make toast. toast. Oke, I like to make toast. Saya suka bikin Roti Dipanggang. roti panggang. Nah, roti bakar bisa. Roti panggang, roti bakar bisa. Kalau teman-teman misalnya dapat pertanyaan, what do you make? How will I you answer it? I like to make Heeh. I fried like to rice, maybe. cooking. I like to cooking egg. I like Eh, to make a Fried bread. egg. ini Or ini boiled pakai egg. ink sis. No, because before make is two. Nah, Hmm. gambarnya sudah ada di situ, tinggal disesuaikan aja. Kalau di situ pakai ink, ya pakai ink. Kalau di situ nggak pakai ink, tidak perlu pakai ink. I like Hmm. making I like making kalau misalnya kayak gitu. without two ya. Tanpa tuh. Oke, Hmm. kalau di situ tadi I like to make toast. Kalau Toast. di-improve tinggal diganti kan? Toastnya doang yang Toast. tinggal diganti. Yeah. Heeh. I like to make fried rice. Nah, I like to make fried rice. I like to make apa lagi? I like to make pancake. Pancake. No. Bisa. I like to make apa lagi? Sandwich. I like to make sandwich. Bisa. Nah, dari phrase yang sesederhana itu guys, itu bisa membuat teman-teman lebih cepat untuk speak up. Gitu. Heeh. Nggak perlu nyusun. I like to playing gamble. Oke, di situ ada ing-nya nggak bro? Tidak Coba ada. ditengok, nggak ada. Berarti kalimatnya tadi udah tepat atau belum tepat? Krik, 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 krik. Diajarin terus diem gitu kayak mana lah Pak ya? Not really yet. Hah? Yeah, not really yet. Belum. Not really. Yang tadi to playing kan ngomongnya dia. Nah, makanya. Oke, kan kurang kan? Harusnya To play. to play aja. Gitu loh, Bre. Kalau bingung dengan maksud saya, tanya teman-teman. Bingung nggak? Bro, sorry bro. Sorry tuh what? What? Is that okay? Oke, aduh, guys. Misalnya kalau lagi interaksi gitu ya, terus jangan tiba-tiba langsung hilang gitu loh, guys. You know gak sih? So bro, kalau kita ilangin I like to-nya langsung I make, misalkan itu boleh kan ya? Ya bisa aja. Iya, jadi nggak usah pakai I like to ya. Boleh. Cuman bahasa yang bagus ya I like to. Iya, karena udah routinity ya. Ya, betul. It's habit, rutinitas. Gitu loh, guys. Oke. Kalau lagi interaksi jangan terus langsung hilang gitu loh, guys. La ilaha illallah. Kayak mana lah, Pak? Bengong ya. Oke. Nah, I try to Alright. interact gitu. Terus lanjut. Alright. Alright. I often I eat toast too. Oke. Eat I toast often too. eat toast Two. too. Apa tuh maksudnya?
Saya sering bikin roti. Oh Makan iya, roti juga. Saya saya juga juga sering sering bikin. Makan roti Panggang. panggang. Oke, saya juga panggang juga. sering bikin roti bakar juga. Hmm. Nah, itu bisa dikembangin lagi tuh. Alright, I often After apa? All right. I I often playing video game too. I often play video game as well. Yeah. Boleh. Gak harus masak, teman-teman. Ya, bisa dikembangkan ke mana-mana di I situ. often go to exercise too. I often go to exercise. Bisa. Hmm. Nah, tinggal diganti poin pembicaranya apa, ngobrolin apa. Okay. Gitu. Oke, lanjut. Ada juga? Apa tuh? Do you Do put you Do you put? butter on your on your toast? toast? Oke, do you put butter On your on your toast? toast? Oke, apa itu artinya? Kamu Apakah apa kamu pakai butter Hah? juga kayak butter di di roti panggangnya? rotinya? Oh, Apakah kamu naruh roti panggang di roti ini? Naruh butter, butter naruh di Oh, oke, roti sorry. ya. margarin. Iya. Oke, apa kamu naruh mentega di roti bakarmu atau di roti panggangmu? Hmm. Oke, kalau dikembangkan kayak mana jadinya, guys? Coba. Do you go to exercise too? Salah. Do you Mana? do Do you you put egg on your toast? Do you put egg on your toast? Oh, lagi. do you go? Do you put strawberry jam on your toast too? Do you put strawberry jam on your toast? Boleh. Lagi. Do you put sauce, tomato sauce Heeh. on your toast too? Do you put tomato Ya. sauce on your toast? Boleh. Oke, lagi. Udah mentok. Hmm, Apakah kamu naruh gula di kopimu? do you put sugar on your coffee? No, sama nggak konsepnya dengan itu? Yeah. Iya kan? Yeah. Do you put a sugar in your Ah, coffee? do you put sugar on your coffee? Do you put chicken on your fried rice? Nah, tuh. Dikembangkan Do you put gitu, guys. Do you put cheese? Terus? Do you put smoked beef on your toast too? Hah? Do you put Oh. Do you put? Do you put chili on your noodles? Do you put chili on your noodle? Nggak usah jauh-jauh, guys. Yang sederhana aja. Iya kan? Do you put smoked beef on your toast too? Nah. Oke. Do you put bomb on your food? Oh No. my God, Nah, dangerous. misal. Banyak, guys. Nggak usah yang ribet-ribet bahasanya. Gitu. yeah. Tinggal diganti ini sama ininya. Udah, guys. Kelar. Ya, Hmm. oke. Oke, lanjut. Selanjutnya, I do. Yeah. I do. I put Ah, butter I put butter and jam. and jam. Nah, tuh dari situ bisa dikembangkan, teman-teman. I do. I put butter and Sugar. apa? Sugar. Sugar. Oke. Alright. Misalnya, I Do put Chicken apa? and sauce chili. and ketchup. I put chili and an egg Yeah. on my fried rice misalnya. Ya, Yeah. Nah, bisa jadi cepat teman-teman, nggak perlu nyusun lagi.
Susunannya udah ada, tinggal diganti tok. Gampang deh. Ya. Oke, lanjut. Terus, I Love butter love and jam Nah, butter on and my jam on toast. my toast. oke. I love butter and jam on my toast. Saya suka Mentega 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 dan selai dan selai di roti panggang saya. di roti panggangku atau di roti bakarku. Bisa dikembangkan kemanapun juga bisa di situ. Mhm. I love I love butter. I love selain pakai butter. mm, Coba. Selain pakai butter, selain jam, selain toast. Ayo. egg and sauce. I Oh. love chili sauce on my fried rice. I love to put I chili love sauce atau I love chili sauce in my fried rice. Apalagi? I love cherry on top of my cake. I love cherry. And apa misalnya? I love cherry and cream on my top of cake. Bisa. Banyak guys, dikembangkan di situ. nice. Something like that, teman-teman. Sesuatu yang seperti itu bisa dicatat terus dikembangkan ke yang lainnya. Itu lebih cepat, teman-teman. Oke. Nah, oke, lanjut. Do you eat? Cereal. Oke, Cereal? do you eat cereal? No, I used to. Nah, oke. Ini bisa diganti juga. Do you eat grass? Misal. Nah, oke. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya di situ Kan bikin cuman cereal. pertanyaan yang lain. Gitu. Nggak cuman misalnya abis nih, I love butter and jam on my toast. Oh, oke, I see. Oke, next. Thank you. Oh, iya ya. Masa gitu tok, guys? Iya. Iya toh? Nah, oke. Do you eat cereal? Apakah kamu makan Cereal. cereal? Cereal. Kamu makan cereal enggak? You eat cereal? No. Oke, terus? No? No, I used to. I used to. But not anymore. But not anymore. Oke, apa tuh maksudnya? Aku Enggak, bilang dulu sih pernah, tapi sekarang enggak lagi. Tapi sudah gitu. Oke, I used to, but not anymore. Dulu sih iya. Terus iya, tapi sekarang enggak. Tapi sekarang udah Enggak. bisa dipakai. Do you love me? Yo, no, I used to. But Not not anymore. anymore. Not anymore. Bisa. Maksud. Yep. Oke, lanjut. Coba dibaca sampai breakfast, guys. On the weekend, On I the- don't eat cereal. Oke. On the weekend, I cook a nice breakfast. Oke, alright. But On the I weekend, eat I don't cereal. eat cereal. But on the weekend, on the weekend I cook a nice breakfast. Ya. Di akhir pekan, Aku masak sarapan yang enak. oke, aku nggak makan sereal. Oh iya ya. Saya tidak makan cereal. Nggak makan sereal. Di akhir pekan, yang enak. saya makan Gua saya masak sarapan Makan yang yang gue enak. suka. Sedangkan di akhir kerja saya makan cereal. Oke, sabar sis, sabar pelan-pelan sis. Per phrase ya. Oke, kita tahu nice itu kan bagus sih artinya ya. Ya. Nah, kita tahu nice itu artinya bagus, tapi kalau di sini konteksnya ngobrolin makanan, masa ya kita artikan bagus, teman-teman? Ya kan? Nah, so teman-teman you need to see the context as well. Ditengok juga konteksnya. Oke, terus lanjut. But I eat cereal. Sampai habis? Cereal During the week. Terus? What else do you What do else on do the you do? weekend? Okay, the what weekend. else do you do on the weekend? Oke. Tapi saya makan sereal di hari kerja Yang Ah, di hari Oke. kerja di hari biasa.
Di hari biasa, di hari kerja. Terus, Saya makan sereal. di akhir pekan. oke, apalagi, what else itu apalagi, teman-teman. Oke, what else itu apalagi, apalagi yang kamu lakukan di Yang kamu lakukan di di akhir pekan. akhir pekan. Kamu ngapain lagi di akhir pekan? Nah, oke. Terus, si Center jawab nih. Coba dibaca, let's see sampai habis. Let's Let's see. see, after I I did breakfast, I go to I the clean kitchen the kitchen and and make my bed. what about you? Make my Oke. bed. What about About you? you? What about you? Oke. Let's see, Markiteng. You know Markiteng? Mari kita tengok. Mari kita tengok. Oke. Alright. After I eat breakfast. Berarti setelah Setelah sarapan. saya Saya membersihkan bersihin dapur. dapur Bersihin dapur. dan beresin tempat tidur. Oke. Nah, beresin tempat tidur ya, teman-teman. Atau bisa dibilangnya pakai tidy up my room itu juga boleh. Ya. Bisa pakai tidy up my room. Oke, and then the next is selanjutnya. Bagaimana dengan What about you? bagaimana Apa? dengan Oke, lau gimana? lau gimana lau? Lau gimana lau? Oke. Lau gimana? Alright, jadi nggak selalu pakai yang namanya how about you, teman-teman. Pakai what about you itu juga bisa. Oke. Nggak yang selalu pakai bro, bagaimana denganmu kan how about you. Yo. What about Oke, pakai how What about about you you? itu juga bisa. what about you? Oke. Sudah? Sudah. Oke, lanjut. Selanjutnya, Ade. I also clean my home. Clean me house, I clean me room. Sampai Windows aja, sampai Windows dulu aja guys, dibacanya guys. I was Jangan the lama-lama. Also clean my house, clean my rooms, I vacuum, I wash the The windows. windows. Oke, I wash the windows. Oke, nice. Saya juga Saya juga Saya juga membersihkan rumah saya. membersihkan rumah saya. kamar. Saya membersihkan kamar saya. Bersihin kamar, terus Saya mencuci jendela. nyuci jendela. Membersihkan jendela. Membersihkan Nah, itu dia, membersihkan atau ngelap, guys. Vakumnya ketinggalan, bro. Vakumnya ketinggalan. Aku Oke. juga Vakum, you know vakum? Iya, vakum. menyedot Nyedot gitu, nyedot debu. Nyedotin debu, benar. Oke. Oke. Nah, di situ kita tahu walaupun toh wash artinya mencuci, guys. ya. Nah, kalau gandengannya jendela, ya. Windows. Oke. Oke. Nggak bersihin maksudnya, teman-teman. Ya. Oke. Oke. Ya, lanjut. Apa lanjutnya? Nambah siapa? I do I wash the dishes. Laundry dan I do my laundry. Oke, I wash the dishes. I do my laundry. Terus? I do I do that Saturday. on Saturday. but On Sunday I have fun. Oke, but on Sunday I have fun. Oke. Saya wash the dishes. Cuci pakaian. Wash the dishes. Cuci piring. Nyuci piring. Nyuci Wash dishes itu nyuci piring. Nyuci Terus, baju. do laundry, nyuci baju. Aku melakukan itu Pada di Sabtu. Oke, aku melakukannya di hari Sabtu. Oke. Di hari Minggu saya tenang. Oke. Nah, teman-teman kalau di situ but benar-benar diartikan tetapi itu kurang sebenarnya, guys. Iya I wash the window. I do. Kayak melainkan gitu. Nah, bisa. lebih tepatnya itu diartikannya karena. Oh iya, karena. Bisa but juga karena. Itu lebih tepat karena. I do that. Walaupun kita tahu di situ pakainya but ya, but kan tapi ya. Iya. Kalau diartikan tapi, coba teman-teman masukin. Saya melakukan banyak hal di hari Sabtu.
tapi di hari Minggu aku bersenang-senang. Kan aneh gitu. Karena di hari Sebenarnya Sabtu, bisa juga sih kan ini kan hari Sabtu padatnya ah, benar, lebih useful. bisa Lebih bisa juga. serasinya mungkin. Lebih lebih enak untuk didengarnya itu Iya diartikannya sih. karena. Iya iya. Karena di hari Minggu saya bersenang-senang gitu. Alright, nice teman-teman. Do laundry sama wash the dishes bedanya apa? Tahu? Kalau di piring, kalau Kalau laundry dishes nyuci pakaian. piring. Kok dishes Astrodin? Do laundry sama wash the clothes. Oh my goodness. Sorry. Laundry go to Kalau do another. laundry ini lebih ke pakai mesin gitu nggak sih? Kalau wash the clothes, Laundry kan pakai jasa orang lain. Kalau wash berarti dia mah cuci sendiri. Laundry juga bisa nyuci sendiri, cuman pakai mesin kan? Bedanya. Or maybe kalau Ya nggak sih? kalau wash itu dicuci doang, kalau laundry sambil tetap setrika sekalian. iya sih, cuma nggak tahu. Ya, oke. Bisa guys. Tapi itu betul sekali. Do laundry itu cenderung pakai mesin. Kalau wash itu pakai tangan. Nah, kalau yang wash itu yang manual, betul sekali sih. Tangan ya. Oke. Makanya kan usaha-usaha sekarang yang nyuci baju itu kan apa sebutannya laundry kan? Laundry. Nah, laundry. Karena apa? Mereka nyucinya pakai mesin semua, pakai tangan. Walalalalalala, sadaqallahul Capek guys, banget. Orang pakai mesin aja udah capek, apalagi Apalagi pakai mesin. tangan. Nah, Enggak. Ya Allah. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya ada juga apa nih? Gak kelihatan. Di scroll. Gak kelihatan. Oke, nah di situ bisa dibikin pertanyaan, guys. What do you do for fun? Nih, konsepnya kan masih sama kayak yang tadi kan? Iya. What do you do-nya masih sama kan? Belakangnya doang yang berbeda. For fun doang. Gitu. Nih, bisa. Jadi itu kayak template yang udah fix, yang enak kita pakai, tinggal disesuaikan apa yang mau diobrolkan. Gitu? Oke. So, selanjutnya teman-teman, what do you do for fun? Apa yang kamu lakukan? Untuk bersenang-senang. Kamu senang-senangnya ngapain sih? Iya. Nah, bisa. Kamu senang-senangnya ngapain sih? Oke. Selanjutnya di sini coba dibaca sampai I ride my bike. Guys. I go to the park. I go to the park. I play soccer. I play soccer. Sometimes I ride my bike. Alright, I ride my bike. Oke. Saya pergi ke taman. Olahraga. Bola di taman. Bermain bola sama bola di taman. Kadang-kadang saya sepedahan. Saya bersepedahan. Oke, kadang-kadang saya sepedahan. Nah, itu bisa. Atau teman-teman bisa langsung kayak gini. Sometimes I go cycling. Gitu juga bisa. Ya. Pakai cycling bisa. Jadi nggak harus ride my bike. Mau pakai go cycling juga boleh. Yang penting nggak pakai yang namanya apa? Playing bicycle. Playing bicycle, sepedanya dibanting-banting. Oke. Lanjut. Sometimes I go hiking. I go hiking. On Sunday. On Sunday, I relax. I don't study. I don't work. I don't clean my house. Oke. Kadang-kadang saya mendaki gunung. Mendaki gunung, lewati lembah. Iya. Hujan badai. Oke. Melakukan banyak hal aku pada hari melakukannya Minggu. di hari Minggu. Sebab on Sunday I relax. Santai. Relax santai. I
Don't Not study. study. Saya Aku tidak belajar. nggak Tidak belajar. tidak bekerja. bekerja, tidak Nggak membersihkan kerja. rumah, Nggak Tidak nggak membersihkan bangun, membersihkan rumah. rumah. Nggak bangun. Well, santai-santai main HP. Oke. I just Guling. scrolling with my Oke. phone. Just rolling on your bed kan? Walalalala. Oh, Oke. nice. Nah, cewek selalu gitu ya guys. Si cowok cerita gitu, jawabannya cuma singkat, jelas, padat. Nice. Oke. Ya, masuk ceritanya panjang kali lebar, responnya cuma nice. Oke. Selanjutnya teman-teman. Selanjutnya ada apa tuh? What do you do? On Sunday. What do Sunday. you do on Sunday? Oh, sama kan masih? Ya, What do you do? Masih tetap menggunakan what do you do, di belakangnya tinggal diganti on Sunday di situ. What do you do on Sunday? Apa yang kamu lakukan di hari Minggu. Nah, kamu di hari Minggu ngapain? Also, Oke. Sampai friends aja guys. Coba. I also I enjoy also also enjoy enjoy my my Sunday. time on Sunday. I I really like really like to my meet friends. my friends and Sometimes sometimes we go to festivals or festival Or or visit visit new city. new cities. And Oke. Alright. Oke. Nah, oke, saya juga menikmati. banyak waktu makanan saya di enak. hari Minggu. Oke. Saya juga menikmati waktu saya Oh, di di- hari Minggu. Terus, Ya, I really like to meet my friends. saya sangat Saya suka suka bertemu mengunjungi teman saya. teman. Bertemu dengan teman saya. Oke, saya suka ketemu dengan teman saya. Dan kadang-kadang Santai. pergi ke festival Atau mengunjungi dan kota-kota baru. Oke, mengunjungi atau mengunjungi kota kota-kota baru. baru. Dan makan makanan yang sangat enak. Oke, and we eat a lot of really good food. Dan Banyak kita juga makanan makan. enak. Banyak Nah, makan makanan yang enak. ya. Nah, makan-makan. Kota-kota, makan-makan. Oh, oke. Terus, Terus, that sounds that sounds kedengarannya menyenangkan. Oke, that Pasti sounds fun. Kedengarannya menyenangkan tuh. Nah, oke, mengharapkan untuk diajakin. Ajak, iya. Tahu juga sis ya. Oh, suka gituin sis. Oh, oke. Oke, lanjut ya. Actually, we also really camping. okay, Do you like actually we also really camping? enjoy camping. Do Do you like camping? Do you like Okay, do you like camping? Kita sebenarnya juga suka apa? camping? Camping. Kamu suka Alright. camping? Oke, kita sebenarnya juga suka camping. Apakah kamu suka camping? Berkemah? Nah, tuh bisa diganti dengan yang lain. Actually, we also enjoy shopping. Do you love shopping? Oh, Of course, I think everybody loves shopping. nah, bisa dibikin pertanyaan seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, jangan cuman, oh artinya gini, oh artinya gini. Yeah, you will never improve if you just like that, guys. Gak pernah berkembang kalau Kalau seperti itu. berenang apa? Apa? Kalau berenang apa? Swimming Swimming. jadinya di situ. Oh, Actually, I really enjoy swimming. swimming. Do you love swimming? Swimming? Oke, suka berenang? No, I love to sing. Saya suka tenggelam. I love drowning. Mungkin hobinya tenggelam gitu. Oh, mungkin dia mermaid. Mermaid. Oke. Putra duyung. Aquaman apa aku Viva Man atau Total Man atau oke, next My lanjut. man. Oke. Mana? I love
Camping. I I love love camping. I love the outdoor. I the love the outdoors. outdoor. The Ah, outdoor. I go I hiking go hiking often. often. I go hiking often. Oke. Saya suka? Camping. Saya suka camping. Saya suka? Di Oh, outdoor. Kegiatan Di di luar. luar ruangan. kegiatan di luar. Saya juga suka kegiatan di luar. Terus, I go hiking Often. often. Sering Saya juga mendaki. sering mendaki. Aduh, itu Bro Erik, suaranya bocor Bro Erik, ya. Oke. Terus selanjutnya, Oh, me too. oke. Kunci settle ini sudah gitu jawabannya ya. Singkat, jelas, padat ya. Oh, Shendol berarti nggak suka ini. Ya, tapi si cowoknya kan ya namanya nyari-nyari kan. Ah, Nyari oke. bahan, Bu. Nyari bahan. Bahan apa tuh Bro? Topik. Oh, topik. Oh, nyari topik. Oh, topik itu Iya, temannya mereka. Makanya dicariin. Pembicaraan. Oh, oke. iya, iya Alright. deh. Ya, oke. Oke. Oke, sampai music guys. Coba dibaca. Bukan. Oh, that's cool. Oh, that's cool. What about Cool. What Sunday about evening? Sunday Sunday evening? evening. Oke, what about Sunday evening? Apa itu Sunday evening? Bagaimana dengan Sore, minggu sore. Sore. Minggu minggu malam? malam. Siang. Siang, sore, apa Minggu malam? sore. Malam. Malam. Evening malam. Sore, Siang sore. sebenarnya Malam. sore Sore ke sebenarnya malam sore. ya? Oke. Sunday. Malam Minggu Senin. malam. Minggu malam. Ya, minggu malam, malam Senin maksudnya guys. Iyalah, gitu deh. Nah, di malam Oke. Senin ngapain? Coba dibaca sampai music, guys. Oh, Sunday evening, I relax. I relax. I cook a big Cook a dinner. big dinner Listen and to I music. listen the sometimes music Sometimes Oke, and read cukup, my I read book. my cukup, book. but But often I go cukup. to sleep. Sampai musik aja tuh ya, jangan panjang-panjang, per phrase. Biar teman-teman itu bisa mengembangkannya. Oke. Ya, la ilaha illallah. Nanti disuruh ngomong bingung. Sampai di mute. Nah, iyalah. Masya Allah, udah dikasih tanda aja nah. Oh, music. Oh my goodness. Oke. Berarti apa? Di Sunday evening? Di malam Senin? I relax. I relax. Santai. Nyantai. Terus masak. Terus? Makan malam besar. Oke. Masak banyak. Terus dengerin Oh. musik. Baca buku. Oke. Dan Dengerin listening to musik. music. Dan Oke. kadang baca buku. Benar. Big dinner itu maksudnya bukan ukurannya gede ya. Makan malam. Rame-ramean gitu. Maksudnya yang dimasak itu menunya banyak. Oh, masak banyak. Iya. Buat ramean gitu. Buat Iya. ramean, betul. Masak besar. Masak banyak. Terus selanjutnya, and I I listen. listen Saya the mendengarkan music. music. Mendengarkan lagu. Oke. Dan Tidur. juga kadang-kadang Tidur awal. baca buku. Dan baca buku. Lebih Terus? sering Tidur awal di hari Minggu. Tidur lebih awal di hari cepat. Minggu. Oke, tidur lebih awal di hari Minggu. Soalnya Senin kerja. Seninnya kerja. Oke, Seninnya kerja. Mantap juga. Oke. Si Gatot mencoba membalas. Oh, ya, wow. Oh, wow. And you? Si Center gak terima. Dibalas lagi lah. Terus iya lagi setelah si Tat balas panjang dia diem aja. Iya kan? Oke, cukup. Nanti coba diartikan ya, teman-teman. Diartikan sendiri. Iya. Halo? Diartikan sendiri. Ambil phrase yang penting. Nanti dikembangkan, teman-teman. Jangan cuman, oh artinya gini, oh artinya gini. No, dikembangkan. Teman-teman. Bisa dikembangkan. Insya Allah. Insya Allah yes, insya Allah no. Bisa membantu perkembangan. Perkembangan. I do my best. Perkembangan speaking. To improve your speaking. Pakai cara itu. Speaking by the template. Pakai template.
So mungkin sampai situ dulu guys. I think that's all for today. Thank you for coming. Thank you for Thank you joining. so much, And bro. last I say, Happy, wassalamualaikum selamat berpuasa. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Shalom. wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo Thank Mr. you,